and our CEO, and Dr. R. Shivakumar sir onto the dais. Thank you, sir. We will start up with Tamil Taiwan by Akila ma'am. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிளமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you, ma'am. Now, welcome address by Srimati Gunamati Madam, our Secretary, Income Tax Co-operative Society Limited, Chennai. Thank you. Good afternoon, everyone. It's my pleasure to welcome one and all to this wonderful talk that we have organized on behalf of the Income Tax Co-operative Society this afternoon. And we are very happy to welcome amongst us Dr. Shivakumar, who also happens to be my friend. I've heard a lot about him. Let's welcome him. Yeah. I've heard a lot about him, and especially he's a Rotarian. So many Rotarians, normally they are all little snooty people. All of them have spoken so well and high about Dr. Shivakumar, so I thought we must have him here amongst us to talk about the integrated, medicals, all these alternative medicines put together. We know each and everything separately, so we wanted him to talk about how integrated it is and how much evidence is there in it. So that will be Shivakumar, Dr. Shivakumar for you, and I'm sure his talk is going to be great for us. Let me welcome the General Secretary and All India President, Shri M.S. Venkatesan, who has graced this occasion. I also welcome the General Secretary and President of the Income Tax Gazetted Officers Association and representatives of Women's Association, Tori, also the representatives of Association for Differently Abled. And I would like to welcome the office bearers of the Income Tax SC/ST Association, and especially our President, Madam Komali Krishna is with us. So she is the President of IT Seva, she is amongst us. And also the office bearers and members of IT OBC, and all the members of our society and guests, and also the special guests from the Pensioners Association. Let me welcome one and all. I'm sure we are all going to enjoy this afternoon and be truly enlightened on the topic by Dr. Shivakumar. Thank you all. Thank you, ma'am. I would have to call upon Mr. G. Jayakanan for the introduction of. Thank you, Mr. Veda. Good afternoon, everyone. And it's my really privilege to introduce our chief guest of the day, Dr. Shivakumar, MD, MBA, the Medical Director of Chennai Heritage Hospital. As Madam already told, Sir is a Rotarian, and Sir got the best Rotarian Governor Award also. That's a great thing, Sir. From reading your, it's a very impressive profile. And Sir has completed his graduation of Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery from the famous Century Old College of India.
the Venkatramana Ayurvedic Medical College, Mylapore, and did his master's specializing in internal medicine from another famous 75 years old college, Hubli Ayurveda Seva Samriddhi Ayurveda Mahavidyalaya, Hubli. So, sir comes from the family which practices medicine for generations. Sir's father, Mr. Dr. A. Ramalingam, also a Siddha doctor. So, it's a very impressive profile, and sir is basically from the family of medicine, we can able to say, and sir is presently holds the post of secretary of Ayurveda Postgraduate Association, Tamil Nadu, and also sir is the treasurer for National Ayurveda Students and Youth Association, Tamil Nadu. I think sir is having multiple posts, I think. ஸோ எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக டைம் ஆகிடும். நம்ம இந்த சொசைட்டியோட ஒரு 100 வருஷத்தில் இருக்கோம். யூஸ்வலாக எப்பவுமே நம்ம ஒரு தோனியோ இல்லை தெண்டுல்கரோ வந்து செஞ்சுரி அடித்தாக்கா நமக்கு எவ்வளோ ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குமோ அந்த மாதிரி நம்மளோட சொசைட்டி செஞ்சுரி அடிக்க போகுது இயர்ஸில். ஸோ அந்த செஞ்சுரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் வெல்னஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கிறதுக்கு தான் நம்மளோட கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி இருக்குது. அண்ட் மெடிசின் ஓகே, நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த்தை வந்து நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்கு சொசைட்டி இருக்குது. ஓகே, ஒவ்வொருத்தரோட ஹெல்த்தையும் பார்த்துக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டாக்டர் சிவகுமார் சார் இருக்காங்க அப்படின்னு தான் நம்மளும் அவரோட ஸ்பீச்சை கேட்கறது நம்மளும் அவளோட இருக்கும். அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய காலேஜஸ் ஸ்கூல்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இன்டெகிரேட்டிவ் ஹெல்த் கேரை பற்றி நிறைய பேசிகிட்டு இருக்காரு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொல்லியிருந்தாரு, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து ஒரு டாக் ஒன்று கொடுத்துருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ் ப்ரொஃபைல் சார். We are happy to introduce you among this gathering. We welcome, I take the liberty to, Mr. Veda, I take the liberty to give the podium to Dr. Shivakumar sir. Please sir. Yeah, while the chief guest is being honored, I forgot to mention that doctor's mother is a homeopathy specialist and father is a Siddha specialist. And also he is specializing in arthritis problem. I think most of us are having this trouble and we are facing this arthritis issue either ourselves or our family members. So I think you can get your doubts cleared. And having doctor amongst us, welcome General Secretary of IT Guest Officers Association and the Vice President. So I think it's befitting to have doctor here when we are stepping into our 100th year, when the society is stepping into the 100th year. So we request our president to honor the speaker. Thank you, ma'am. And a small memento of Ganapati Madam to speak to our chief guest. Thank you, ma'am. We call upon Mr. Sir, R. Shivakumar sir, MD. Good afternoon to one and all present here. It's a nice afternoon. I hope you all had lunch, right? லஞ்ச் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எல்லாரும் தூங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குணவதி மேடம் கிட்ட சொன்னேன். நோ, அவர் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் வெரி ஆக்டிவ் போஸ்ட் லஞ்ச், ஸோ திஸ் தே வில் நாட் ஸ்லீப் அப்படின்னு மேடம் சொன்னாங்க. பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, ஸோ யா, I want this session to be as interactive as possible because one, again, it's a post-lunch session. Second, I want to know how much you are aware. And third, why I started speaking. Why I started speaking rather than writing prescriptions. I write prescriptions, but I also dedicate time in speaking to public on Ayurveda.
I'll tell you the reason for that also. So first, அதை நான் சொல்லணும்னா, I want to know what do you know about Ayurveda or Ayush. You can come out with your opinions. It can be frank opinions. What is Ayurveda or what is Ayush? What do you know about Ayurveda or Ayush? Alternative medicine, okay. Oldest system, okay. Medicine from the plants. Yeah, very right. Allopathy is alternative because this is our native system. Yes, sir. Yes, true. Original medicine, not the alternative medicine. What else? Any other opinions? Somebody said it is a herbal medicine. Great. It cures the disease, not just the symptoms. Nice. Any other opinion? No side effects. Okay. Three dosha principle. Okay. Okay. Now you have given me your opinion. I will give you my opinion. Whatever you said are not completely true. Some of them are facts and some of them are still myths. And that is why I am here today to break those myths. Okay. So, Ayurveda na herbal medicine nu sonninga. That's not completely right because Ayurveda has lot of chemicals, alkaloids, minerals, animal origins. இதெல்லாமே இருக்கு ஆயுர்வேதத்தில். So it's not just herbal medicine. And thank God, nobody told Ayurveda is பாட்டி வைத்தியம். Thanks. அந்த அளவுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கு. அது வரைக்கும் I am fine. Why? I told you why I am here to speak about Ayush or Ayurveda. One incident during my PG. See, I studied Ayurveda to treat people. But why I came to speak about Ayurveda is this incident. One postgraduate mother, she was teaching somewhere else. She brought her child to our OPD during my PG. That was like 20 years back. The child was bluish. Child blue-ஆ இருந்தது. Child was unconscious. We tried to revive the baby. The baby didn't wake up at all. The baby passed away. The baby died. Do you know the reason? The reason is the mother. Now I said no. நல்ல வேலை யாரும் ஆயுர்வேதானா பாட்டி வைத்தியம்னு சொல்லலைன்னு. This mother thought ஆயுர்வேதானா பாட்டி வைத்தியம் தானே. Let me treat my child with a herbal medication. And that posed the highest risk for the child, for the child's life. காமனாக கோல்டுனா நீங்கள்லாம் வீட்டில் ஒரு வைத்தியம் பண்ணுவீங்க. என்ன வைத்தியம் சொல்லுங்கள்? நாட் இன்டர்னலி, எக்ஸ்டர்னலி. அதுவும் குழந்தைகளுக்கு பண்ணுற வைத்தியம், ரொம்ப காமனாக பண்ணுற வைத்தியம் சொல்லுங்களேன். கற்பூராதி ஆயில் is being applied, but the difference is Ayurveda says where to apply, when to apply, in what complaints to apply, how much percentage of camphor, how much percentage of coconut oil, what are the schedules, and when should not be applied. All these things are backed up. That is data. But வீட்டு வைத்தியத்தில் இந்த டேட்டாஸ் எதுவுமே கிடையாது. The child already had a VSD, ventral septal defect. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஹார்ட்டில் ஹோல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. பிகாஸ் ஆஃப் தட் த சைல்டு வாஸ் having difficulty to breathe. அதனால் கோல்டு இருந்தது. So the mother didn't think that this was the reason. She knows that the child has this problem, but still இந்த கோல்டுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லி she started treating. The child had camphor poisoning. And because of camphor poisoning the child became unconscious. மதர் என்ன நினச்சிட்டாங்க, ரொம்ப நாளாக தூங்கலை குழந்தை சரியா, இன்றைக்கி நல்லா தூங்குறான்னு நினச்சிட்டாங்க. ஸோ அங்கே ஒரு டிலே ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை ப்ளூயிஷாக மாறினதுக்கப்புறம் தான் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு நினச்சி கூப்பிட்டு வந்தாங்க. பை த டைம் they brought the child was expired. The child expired. So this is why even if it is a herbal remedy, it should not be done at home. I'll tell you, it should not be done at home now. For certain criteria it should not be done. எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணாதீங்கன்னு நான் சொல்ல வரல.
vulnerable categories னு சொல்றோம் இல்லையா, like small kids or very age old people or adverse symptoms, ஏதோ திடீர்னு ஒரு அலர்ஜி ரியாக்ஷன் வருது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கெல்லாம் don't try home remedies. You may postpone the vital hours and you put an enormous risk on the life of the patient. And this thought, அவங்க நல்லா படிச்சவங்க, நல்லா படிச்சிருந்தோம், we lost a child, we lost a precious life. In the thought was going inside my mind, and that is why I'm here and I'm on all stages speaking on Ayurveda and its importance and Ayush medicine. Okay, so Ayurveda has scientific data backed up with researchers. Common complaint, you go, sir, Ayurveda enga sir research illa sir, data ve illa sir. That's completely a myth. Completely a myth, because the past 70-80 years, lot of researchers are happening. Even when I completed my MD, I did a research on 300 patients on one single disease called osteoarthritis of knee joint, not other joints, only knee joint. ஸோ இந்த ரிசர்ச் ஒரு 300 பேஷண்ட்ஸில் பண்ணி ஒரு அவுட்புட், ஒரு ரிசல்ட் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஐ வாஸ் அவார்டட் மை எம்டி டிகிரி. இந்த மாதிரி இந்தியாவில் ஒரு 50,000 பேர் எம்டி படிச்சிருக்காங்க, 50,000 ரிசர்ச்சர்ஸ். இது இல்லாமல் பிஹெச்டிஸ், இது இல்லாமல் லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் மெடிசின்ஸ் வித் ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ். தீஸ் மெடிசின்ஸ் ஆர் கம்மிங் அவுட் வித் லாட் ஆஃப் ரிசர்ச்சர்ஸ் அண்ட் டேட்டாஸ். ஸோ this is a common myth that Ayurveda or Indian medicine doesn't have any research, any documentation. So அதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. It's completely a scientific medicine. Okay, now what is Ayush? ஆயுர்வேதானா என்னன்னு பார்த்தீங்க. What is Ayush? Yoga, Unani, Siddha and homeopathy. Great. So Ayush is AYUSH, which is Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and there is something in Tibet and in Himalayas called Saugripa, that also comes under S, and then that's a native tribal medicine of that area. And then we have homeopathy. Homeopathy is not, of course, an Indian system of medicine, but it was incorporated into Ayush because it has the same principles of that of the other systems. Even Unani is not our native medicine, but all this come under Ayush in India. Do you know how many legal courses for medicine are available in India? எத்தனை legal courses இருக்கு மெடிசன் படிக்கணும்னா? What is modern medicine called? MBBS. Yes, then we have, அதனால மெடிக்கல் கோர்சஸ் இதுதான். மற்றதெல்லாம் allied courses like physiotherapy, occupational therapy, இதெல்லாம் allied courses which will be supportive to the main course. அவ்வளவுதான். Okay. Yes, so this is me, and right now I am doing my PhD also. Can somebody help me changing the slides? These are our branches. As I told, these are the, let us keep it very simple. Veda is that can give you vidya. Vidya na knowledge. Something that can give you knowledge. Simple translation in English is science. That's it. Veda is science. Ayurveda is a system of medicine அப்படின்னு எதனா வந்திருக்கா இந்த டெஃபினிஷன்ல? இல்லை. ஏன் வரல? ஏன் வரல? Why? Ayurveda's literal name doesn't suggest that it is a medicine or it is a medical field. Why? சொல்லுங்க, you can come out with your points. Very good. நல்லா வாழ்ந்தாலே போதும். Very right. நல்லா வாழ்ந்தாவே எல்லா வியாதிகளும் எல்லா பிரச்சனைகளையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நல்லா வாழ்வதற்கான வழிகள் என்ன, அது முக்கியம். மாடர்ன் மெடிசன் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் anatomy, physiology and diseases. To know all these things. Swasthasya swasthya rakshanamna,
ரக்ஷானா என்ன? வாட் இஸ் ரக்ஷா? டு ப்ரொடெக்ட். ஸ்வஸ்தா அப்படின்னு சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்றது ஹெல்தி. ஆரோக்கியம்னு தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா? இஸ் திஸ் வேர்ட் கம்ப்ளீட்? ரோகியம், ரோகம்னா வியாதி, ரோகியம்னா வியாதி இல்லாத அவஸ்தை. வியாதி இல்லாத ஒரு சிச்சுவேஷனை நம்ம ஹெல்தின்னு சொல்லலாமா? வியாதி இல்லாத ஒரு சிச்சுவேஷனை ஹெல்தின்னு சொல்லலாமா கூடாதா? நோ. நோன்னு நான் சொல்றதுக்கு there is one explanation. WHO ஓட definition of health என்ன சொல்லுங்க? Anybody knows WHO's definition of health? Physical, social, mental well-being and not mere absence of disease or infirmity. Not mere absence of disease. So ஆரோக்கியமா நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றது கூட is not the right word to say. ஸ்வஸ்தா, I am a ஸ்வஸ்தன் அப்படின்னு சொல்றது தான் ரைட் வேர்ட். பிகாஸ் மனசாலையும் உடம்பாலையும் சமூகத்தாலையும் நான் ஆரோக்கியமா இருக்கேன் அப்படின்னு WHO சொன்னாலும் அதை விட பெட்டர் டெஃபினிஷன் ஆயுர்வேதா இஸ் கிவிங். நவ் ஐ வில் டெல் யூ த டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஆயுர்வேதிக் ஸ்வஸ்தா. இது என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம். சமதோஷ சமதாத்து சம அக்னிஷ்ச மலக்ரியா பிரசன்னாத்மேந்திரிய மனஹ ஸ்வஸ்த இதி அபிதீயதே. இப்போ ஐ வில் ஷோ யூ ஆன் த ஸ்லைட் so that it will be easy to next. So இந்த டெஃபினிஷன் பாருங்க. வாட் இஸ் சமதோஷன்னா physiological well-being. சமதாத்து மெட்டபாலிக் வெல்பீயிங். எனக்கு ஒரு வியாதியும் இல்லை சார், ஆனால் காலையில் எழுந்தால் டயர்டாக இருக்குன்னு சொன்னால் ஆர் யூ ஹெல்தி? நோ. சமதாத்து மெட்டபாலிசம் எல்லாம் ஓகே சார், காலையில் கொஞ்சம் மோஷன் மட்டும் லேட் ஆகுது. ஆர் யூ ஹெல்தி ஆர் நாட்? மலக்ரியா, தட் இஸ் வாட் இஸ் மலக்ரியா. சமதாத்து எல்லாம் ஓகே சார், இந்த நெயில் மட்டும் எனக்கு வந்து அடிக்கடி பிரிட்டிலாக இருக்குது சார், உடஞ்சி போகிறது சார் அப்படின்னா ஆர் யூ ஹெல்தி? நோ. அதுதான் சமதாத்து. யுவர் ஃபிசியாலஜிக்கல் வெல்பீயிங், யுவர் மெட்டபாலிக் வெல்பீயிங் அண்ட் யுவர் ஸ்ட்ரக்சரல் வெல்பீயிங். நாட் ஓன்லி திஸ் மலக்ரியா, யுவர் ப்ராப்பர் எலிமினேஷன் ஆஃப் டாக்ஸின்ஸ் ஃப்ரம் த பாடி. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் இஸ் நாட் தேர் இன் WHO's definition. இதெல்லாம் விட முக்கியமாக அடுத்த லைன் இருக்கு பாருங்க. பிரசன்ன ஆத்மேந்திரியம். வாட் இஸ் தட்? sound status of your senses, atma and mind. This is not there in any definition. It's only there in Ayurveda, which was written 3000 years back. So நான் முதலே சொன்னேன், as a doctor my basic job is write prescriptions. Am I true or not? Am I true or not true? Please tell me. As a doctor நான் பேசுறது ஓகே, சப்ளிமெண்டல் ஆக்டிவிட்டின்னு வச்சுக்கலாம். My basic activity is to write prescriptions. Am I true or not true? Please tell me this. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஏன் இந்த வியாதி வந்திருக்கு, how to overcome it, how to prevent the further troubles அப்படின்னு சொல்றது தான் என்னுடைய தலையாய பொறுப்பாக இருக்கும். That is how I have to treat you rather than writing prescriptions. So first I have to educate you. That is why in Tamil also and in Sanskrit also, how do we call a doctor? Vaidhyar. Right? Vaidhyar. இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், வித்யானா என்ன? வித்யானா என்ன? சயின்ஸ். அப்போ வைத்தியர்னா யாரு? வைத்யானா யாரு? The person who teaches you about the knowledge of your problem. That is what is called as Vaidya. Vaidhyar. தமிழ்ல வைத்தியர்னா வித்தையை கத்து கொடுப்பவர். வித்தை அப்படின்னு சொன்னா என்ன? வித்யா. வித்யாவை தான் தமிழ்ல வித்தைன்னு சொல்றோம். வித்யானா என்ன? நாலேஜ். அவர் கம்பு சுத்திரத்துல அவர் வித்வான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? வித்வான்னா என்ன? He is proficient. He is completely full of knowledgeable on that particular activity or science. அதான் வித்யா, வித்யா, வைத்யா, வித்வான், வைத்தியர். இது எல்லாம் it means only one thing, which is teacher or doctor. அவ்வளவுதான். Okay. So now tell me, இங்க ரெண்டு டெஃபினிஷன், ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் ரெண்டு டெஃபினிஷனும் நான் போட்டிருக்கேன்.
Ayurveda's definition, which was written 6600 BC, that is roughly 3,000 years back. And we also have the definition of WHO in 21st century, which is the latest evolved definition. Now you please tell me which is the advanced definition. Which is the advanced definition? நிறைய நம்ம மைண்ட் பற்றி தான் பேசுகிறோம் இல்லையா. 35s and 40s people are getting heart attacks. Even without diabetes, hypertension, cholesterol is getting heart attacks. Why? Prasanna Atmendriya Manaha is not there. So that might be the reason why we are getting so much issues right now. So Ayurveda's definition itself for healthiness, healthy body or healthy mind is very much important. Generally, தமிழில் நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா எப்படி சொல்லுவோம்? How do we say? சுகம் இல்லை. வேற? How do we say? மேலுக்கு சரியில்லை, உடம்பு சரியில்லை, முடியலை. ஓகே, எப்பனாவது சார் நான் இன்னைக்கு சரியில்லை சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோமா? ப்ளீஸ் டெல். ஏன் அப்படி சொல்கிறதில்ல? Because we are dividing the body and mind there. மைண்டையும் சேர்த்துருந்தா நான் இன்னைக்கு சரியில்லை சார், ஆனால் அதே விஷயத்தில் நீ சரியில்லைப்பான்னு சொல்லும் போது where do we mean? What do we mean? We mean attitude or his mindset is not fine. So mind is what is more important than the body. That is what we are trying to convey. Ayurveda also tries to convey more importance have to be given. So adukku Ayurveda is giving a guidance. நான் முதல்லயே சொன்னேன், அந்த ஸ்லைட் பின்னாடி வரும். There are two things Ayurveda stresses, which is swastasya swasthya rakshanam, which is prashamanamna குறைக்கிறது. So two stages of activities are being stressed in Ayurveda. First is for people who are healthy, how to safeguard that health. Next is for diseased people, how to cure or overcome or at least manage. நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க இன்னைக்கு, when I go to Ayurveda, I will get cured of even very difficult diseases. Is it true or not? Is it true or not true? True. Is it true or not true? True. Can't say. Okay. It's not true. It's a myth. Ayurveda cannot cure all your diseases. Because Ayurveda disease cure pannunu sollumbodhu first they are categorizing 4 types of diseases. Sukha sadhyam. You understand the meaning? Sukha sadhyam. ஓரளவுக்கு நான் சான்ஸ்கிரிட் நீங்க கத்து கொடுத்துருவேன்னு நினைக்கிறேன். Sukha sadhyam. Then krichra sadhyam. Krichra difficult. Sadhyamna cure பண்றது. Krichra sadhyam is difficult to manage. Then yapyam. Yapyam is this is not curable pa, this can only be managed. That is yapyam. Last category is asadhyam. You cannot manage. Please. No, not live with this. Live in a hamma. Die with this. This is what is given. When we see the phala of treatment, that is fruitfulness of treatment, Ayurveda explains, it's not that the patient gets cured. Patient cure ஆகிறது மட்டும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டோட பலன் இல்லை. கிஞ்சித் யஷஹா, டாக்டருக்கு கொஞ்சம் பணம் வரணும். Don't think Ayurveda is philosophical, it is also having financial things into it. Kinchit maitri, sometimes it will help you to develop friendship. Kinchit arthaha, உங்க ப்ரொஃபஷனுக்கு அது உங்களுக்கு மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கிறது கூட treatment can give a lot of benefit to the patient also. அப்படி தான் சொல்கிறாங்க தவிர the main aim of the treatment is not just curing a disease. So this is very important because many people think Ayurveda is not a medical science, it is a magic. எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் உலகத்தில் உள்ள எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கடைசியாக they come to an Ayurvedic doctor. This is what is happening in the OPD. Any test already taken, any specialist already seen, எல்லாம் முடிச்சுட்டு they come to not only Ayurveda, for Ayush system people try to come only at the last, as a last resort, where our options become very much narrowed. At that point of time, you see most of the medicines in terminal illness have to be given orally only.
when the patient already has vomiting, nausea and different problems of gut, will you think that the medicines will get absorbed? No. That's a practical difficulty that we have when we treat patients, because the time that they reach us is already late. So all these things are there. Yes. So what is Ayurveda's approach in treating diseases? Already Madam told that it is not treating the symptoms, it is treating the diseases. So adukku, let us have an example from Tirukural. Noi nadi, noi mudal nadi, adudanikum vai nadi vaipachayal, which is, don't just see the disease, see the causative factors for the disease and treat it. That is how, that is done, that is the viper, that is the way you can come out of the disease. How Ayurveda explains this? Rogam adau parikshet tato anantaram aushadam. You find out the cause, deep cause of the disease, and then try to rectify it if needed with medicines. If needed with medicines. Understand this. Not with medicines. If needed with medicines. So if you can find out the cause really, and if you can overcome that cause, in modern medicine or Ayurvedic medicine or Siddha medicine, you will be able to manage slightly, and you will have a belief that you are managing, but the disease is progressing inside. So all these things you have to understand when you are going to get the treatment from Ayurveda. I generally say, we had COVID, right? What kind of problem it is? Is it a lifestyle disease, or it is a communicable disease? It's a viral disease? It is a contagious disease? It is a pandemic? What do you say? All the above, last option. Okay. I generally say it is a purely a lifestyle disease. Why? Why? Hygiene? No. Not hygiene. When COVID came to 10 people at a home, one home, okay? Some next to Ayakar Bhavan, there is a bangla. In that, 10 people at a time got COVID. Do you think that all the 10 people will have the same symptoms? No. In Chennai, in colleges and schools, 97 centers, not me. I was treating COVID patients in my hospital, that is different. But Tamil Nadu government treated 195 patients of COVID with Ayush system. And you know, only one patient passed away in those 195 patients. நீங்க டிவில எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்களே, மார்னிங் யோகா கிளாஸஸ், கேரம் விளையாடுறாங்க, கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க. Did you see that? Schools, collegesல தங்க வச்சிருந்த patients. Did you go through that? அதுல எதனா டெத் நீங்க கேள்விப்பட்டீங்களா? எதனா பாத்தீங்களா? Of course there were criteria in admitting those patients there, but still none of the patients got it worsened, because they were treated holistically. We were not targeting the virus, we were targeting your health. இனி ஒரு 40 வருஷம் வந்தாலும், இனி ஒரு 400 வியாதிகள் வந்தாலும், we cannot keep on finding antibiotics and antiviral medicines for all these diseases, right? What is the simplest way of overcoming all these diseases? Yes? Keeping your immunity strong. And how to do that? That is what is called Swasthasya Swasthya Rakshanam. Inside that we have certain criteria where 3 are very important. Ahara, Nidra, Brahmacharyam, Trayameta, 3 Dandavat. Like for a Mukkali, that is a 3 standard stool, 3 stands are very important, right? 4 கால் இருக்கக்கூடிய சேர்ல கூட ஒரு கால் எடுத்துட்டா எப்படினா பேலன்ஸ் பண்ணி நிறுத்திடலாம். 3 கால்ல இருக்கிற ஸ்டூல்ல if you remove one leg, what will happen? The stool will collapse. The same way, aharam, you know, understand. Aharam, nidra, what is nidra? Sleep. Brahmacharyam, these 3 things are important. What is brahmacharyam now? Again a myth. Again a myth. What is brahmacharyam? Brahmacharyam is not celibacy. People think, okay, kalyanam manikka kodadu, samiyara irukano, that is brahmacharyam. No. Why these people were called brahmacharyas? Like
இந்த முனிவர்கள் அண்ட் சுவாமிஜிஸ்லாம் வந்து பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன ரீசன்னா they are following a regulated lifestyle. அவ்வளோதான். இன்றைக்கி அவங்க மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்றதுனால அவங்க பேரெல்லாம் பிரம்மச்சரியாஸ்னு ஆயிடுச்சு. ஈவன் we are all brahmacharyas if we are able to follow a regulated lifestyle. These three things are very important. Regulated lifestyle includes not only keeping yourself healthy, keeping your family, keeping your society also healthy. That is what is brahmacharyam, not yourself, not self-centric. So ahara nidra brahmacharyam. இப்போ இதில் சப்ஸ் பார்ப்போம். ஆகாரம். Now tell me all those things that you know about how to frame our food. Madam. Now tell me how can we frame our food? Fiber rich, protein, carbohydrates, vitamins, minerals. சரி, இதெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கண்ணுக்குட்டிக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்க பசுமாடுக்கும் இதெல்லாம் தெரியுமா? இவங்க இன்னைக்கு கேரட் கொடுக்குறாங்க, நல்ல வைட்டமின் ஏ, நம்ம இன்னைக்கு நல்லா சாப்பிடலாம். இல்லை உங்கள் குழந்தைக்கு தெரியுமா? ஆஃப்டர் சம் டைம் யூ எஜுகேட் them, பட் பிஃபோர் them how do you say? இதில் புரோட்டீன் இருக்குது, இதை சாப்பிடுமா? ஸோ சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் வச்சுக்கலாம். If you keep on reading, there is no end to know about the benefits of foods. That is different. But let us keep it simplified. Ayurveda says, நம்மெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம், அறுசுவை உணவகம். அதிகமாக சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? டயபெட்டிஸ். ஓகே. அடுத்தது சால்ட். சால்ட் அதிகமாக சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? ஹைப்பர் டென்ஷன். அடுத்தது ஸ்பைஸ். ஸ்பைஸ் அதிகமாக சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? அல்சர்ஸ். அடுத்த சுவர் ஃபுட், புளிப்பு. சுவர் ஃபுட் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? வாட் ஹேப்பன்ஸ்? acidity, heartburn, gas symptoms. அடுத்தது துவர்ப்பு, கசப்பு, astringent and bitter. What will happen if you take them? Yes. அறுசுவை உணவில் நம்ம மறந்த 2 சுவைகள் தான் இந்த astringent and bitter, துவர்ப்பு, கசப்பு. நீங்கள் இந்த உலகத்தில் if you go to any doctor, any kind of medicines, let it be MBBS, let it be Chinese medicine, let it be your grandma's decoction, how it all tastes. வாயில் பேராசிட்டமால் போட்டால் எப்படி இருக்கும்? நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்குமா? If you put an antibiotic, it will be sweet. If you make a நிலவேம்பு கஷாயம் or கபஜர குடிநீர், if you drink, will it be sweet? Will it be spicy? Of course கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக இருக்கிறலாம் சான்ஸ் இருக்குது. There are so many reasons, foreign invasion and internal politics, so many things, but now it is growing. The percentage is differing. Why? Because countries like Malaysia, which banned Ayurveda, now it has 12 government headquartered hospitals where Siddha doctors are being deputed from Government of India, Ministry of Ayush, and working there. Once Ayurveda was banned there. You cannot call yourself as a doctor inside Malaysia 30 years back. Now things are changing. In India also, it was a Department of Ayush till 2014. Now it is Ministry of Ayush. You have a lot of national institutes being opened for Siddha. You know, Tambaramla, you would have seen National Institute of Siddha, which is recording 6,000 patients every day. Every day 6,000 patients, and Saturdays, Sundays, they are recording close to 10,000 patients every day. So this is how people are now slowly transforming. That too, particularly after COVID, people started having a lot of knowledge about Siddha and Ayurveda, and they are transforming. Why? Because Ayurveda or Ayush system is more relevant in the current scenario for all our health needs. And that is why people are slowly going to things. That is what is this slide. And statistics may not be needed. Next. Milestones not needed. Yes, this is what I was saying. So first thing is about ஆகாரம். This is swasthasya swastharakshanam. I told you, உங்கள் பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டிய ஹார்மோனை நீங்கள் வெளியில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்க. அந்த மாத்திரையை நீங்கள் போடும் போது இட் டிசால்வ்ஸ் அண்ட் கெட்ஸ் இன்டு யுவர் பிளட்.
and you check that in your blood and your thyroid levels are normal. But are you doing any justice to the gland which naturally produces the thyroid hormone? Should we do some justice? Should we stimulate the gland rather than taking a tablet? Which is logically right. But which is immediately result oriented? Immediately result oriented is popping a tablet and checking your levels in the blood will be result oriented, but that is not a cure. The cure is to stimulate your gland to produce thyroids, to see what is obstructing the gland in preventing its thyroid production. இதெல்லாம் பார்த்து clear பண்ணாவே, because your thyroid was working 4 months, 6 months back normally. So அந்த லெவலுக்கு நீங்க கொண்டு போயிட்டீங்கனாவே போதும், it will start working normally. But this is what is happening in treating most of the lifestyle diseases like diabetes, hypertension, cholesterol, wheezing, asthma, thyroid. All these things are treated with the conventional medicine like this, but even the conventional medicine doesn't say these things have to be treated like this. Even the conventional medicine says find out the cause. If obesity is the cause, if sedentary lifestyle is the cause, if if the weight is the cause, then treat all these things. If it is not coming down, then go for supplementation. This is what the modern medicine also says. They don't have medicines to stimulate the gland, but still the textbooks are not prescribing medicines immediately, but the doctors are prescribing. Because the patients are demanding. That is also there. Sir, நாளைக்கே எனக்கு சரியா இருக்கணும் sir. I have to go to the office tomorrow. Effective or medicine கொடுங்க sir. I am ready to have an injection also. இப்படி எல்லாம் நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சதுனால even the doctors are forced to give medicines that will help only for time being. Next. We will directly go for the aharam. So when I said ahara nidra brahmacharyam, there are certain points we have to know under this to protect health. So I put this as a mantra, crisis tackling mantra, beware. What is beware? Be focused on your work style and food, eat proper, work more, avoid addictions and rest. Nowadays in Instagram and Facebook, in all social media, many people speak on food. But many people still forget one point, which is the sleep. நம்ம இந்த ஸ்பீச்சஸ்லாம் வரதே பார்த்தீங்கன்னா மிட் நைட்டில் தான் வருது. That is how things are. So we speak more on exercises, more on lifestyle, more on food, but one major factor what we have forgotten is our sleep. So these three things are important. Sleep is also important. That is why I put rest or sleep as one important factor. And when we come to food, aharam, in Tamil we say, what we say? Marundu kal madimukal. I already told you, rogam ado parikshe tato anantaram aushadam. Only if needed, go for medicines. So here also, in Tamil also we say, your knowledge, your thought process is going to help you 75%. Medicines is going to help you only 25%. So always don't rely on medicines, even if it is an Ayurvedic medicine. Even if it is a Siddha medicine, don't rely on it. Okay, I am with medicine, let me not do my exercises, let me not follow my diet. Anyway, I am taking medicines. Don't have that thought process at all. Yes. எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னு நம்புறேன், அதனால தைரியமா இந்த ஸ்லைடை காட்டுறேன். இப்போ நம்ம அறுசுவை உணவுனா என்னன்னு பார்த்தோம். இந்த அறுசுவை உணவை எப்படி சாப்பிடணும், அதுக்கு தான் இந்த ஸ்லைட். இஸ் தேர் எனி சயின்ஸ் இன் திஸ் ஃபுட்? வாட் இஸ் த சயின்ஸ்? லெட் அஸ் நாட் ஸ்பீக் ஆன் த வாழை இலை, குளோரோஃபில், அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். பட் பேசிக்கலி நமக்கு இந்த இலை போடும்போது சர்வ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, வாட் இஸ் சர்வ்டு ஃபர்ஸ்ட்? சால்ட். இப்போ சர்வ் பண்ணுறாங்க, சால்ட் கிடையாது. ஸ்வீட் ஹேஸ் டு பி சர்வ் பிகாஸ் யூ வெல்கம் சம்படி. கண்ணா லட்டு தின்ன ஆசையா, ஸோ யூ வெல்கம் சம்படி வித் ஸ்வீட்ஸ். ஸோ ஸ்வீட்ஸ் எடு கொண்டாடு, இதெல்லாம் நிறைய பழமொழிகள், நிறைய ஆட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம். ஸோ வி ஸ்டார்ட் வித் ஸ்வீட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வி கோ ஃபார் பருப்பு வித் நெய், தென் வி கோ ஃபார் குழம்புகள், தென் வி கோ ஃபார் மோர், ரசம் அண்ட் மோர். ஓகே,
some rasam priyargal will be here. Yes, rasam is a very good scientific food. Yes, why this order is being followed? Why this order is being followed? Can anybody say? Konja faster soningina we can finish it off early. Yes. நமக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு, பசித்து புசி அப்படின்னு சொல்லுவோம். What is that பசித்து புசி? Eat only when you are hungry. So when you are hungry, you have lot of acids. Acids are more needed in digesting sweet, that is heavy carbohydrates, and heavy fats, heavy proteins. So that is why you go for heavy carbohydrate, which is sweets, then heavy proteins, which is dal, and heavy fats, that is ghee. So you give all this in the first. அதுக்கப்புறம் acids குறையுது. This is not for diabetic people. Don't get it wrong, please. டாக்டர் சொல்லிட்டாருன்னா டெய்லி ஒரு லட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஐ வில் ஸ்டார்ட் மை ஃபுட்னு ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க. பட் இன்னைக்கு நம்மளோட ஃபுட் எப்படி இருக்கு? வி ஸ்டார்ட் வித் சூப்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்டர்ஸ் அண்ட் வி எண்ட் வித் டெசர்ட்ஸ். திஸ் இஸ் அவர் டிபிக்கல் ஃபீஸ்ட். நமக்கு டிபிக்கல் ஃபீஸ்ட் இதுதான். ஆனால் இன்னைக்கு உள்ள டிபிக்கல் ஃபீஸ்ட் என்னாச்சு? வி ஸ்டார்ட் ரிவர்ஸ். தட் இஸ் வேர் அங்கே தான் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. எஸ் எஸ் ரசம் நான் போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி, ரசம் சொல்லியாச்சு. கடைசியாக தாம்பூலம்னு ஒன்று சாப்பிடுவோம். That is also for digestion. இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிட்ற வெத்தலை பாக்கு is not தாம்பூலம். There are some herbals which are kept with வெத்தலை. That is scientific. That will take another class. So we can skip that. Yes. இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற சயின்ஸ் why relevant அப்படின்றது தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். இட்லி தோசையில் வெந்தயம் போடுறோம் எதுக்காக? நல்ல கலர் வரணும், சாஃப்டாக வரணும், ஃபைபர், கூலண்ட். சரி, டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்லாம் காலையில் வெந்தயத்தை சாப்பிட்றாங்களா இல்லையா? வை தே ஈட் வெந்தயம்? வெந்தயம் ப்ரிவென்ட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் அப்சார்ப்ஷன், தட் இஸ் சுகர் அப்சார்ப்ஷன் இன் யுவர் ஸ்டொமக். ஸோ வென் யூ டேக் லாட் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ், வென் யூ புட் வெந்தயம், அந்த இட்லி தோசையில் இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கொஞ்சம் அப்சார்ப்ஷன் கம்மியாகும். தட்ஸ் அ சயின்ஸ். நல்ல லட்டு, நாட் திருப்பதி லட்டு, பட் லெட் அஸ் ஹேவ் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் ஆர் அடையார் ஆனந்த பவன் லட்டு, கிராண்ட் ஸ்வீட்ஸ் லட்டு. அந்த லட்டு சாப்பிடும்போது நடுவில் ஒரு கிராம்பு வந்து மாட்டுது. என்னடா இது தேவையில்லாமல் ஒன்று போட்டு இம்சப்படுத்துகிறாங்க. எத்தனை பேர் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க பச்சை கற்பூரம் அண்ட் கிராம்பு லட்டில்? How many of you felt that way? பச்சை கற்பூரம் அண்ட் கிராம்பு prevents sugar absorption in your stomach. கீரை செய்யும் போது யாரெல்லாம் புளிப்பு சேர்ப்பீங்க? யாரெல்லாம் புளிப்பு சேர்ப்பீங்க? கீரை செய்யும் போது தக்காளி இல்லை புளி ஊற்றுறது, இதெல்லாம் யார் பண்ணுறீங்க? மேலுக்கு தெரியவே இல்லை. அப்படி கீரையா அப்படின்னா ஒன்று இருக்கான்னு கேட்குற மாதிரி பார்க்குறாங்க. நீங்களாம் சொல்லுங்கள். எஸ், சி, யா, அயன் அப்சார்ப்ஷன் நீட்ஸ் வைட்டமின் சி. பட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டாமரின்ல வைட்டமின் சி இல்லை, அதில் டார்டாரிக் ஆசிட் தான் இருக்குது. கீரைகளுக்கு நம்ம முதல்ல யூஸ் பண்ணது கூடம்புளி. கூடம்புளியில் வைட்டமின் சி இருக்குது. நார்த்தில், பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஸ்பீக்கிங் இன் ஆர்பிஐ, தே ஆர் சேயிங் நார்த்தில் தே புட் லெமன் இன் கிரீன்ஸ். பாலக்கிலலாம் லெமன் பிழிஞ்சிருவாங்களாம். நம்ம வந்து தக்காளினாவது போடுவோம். வை? பிகாஸ் இந்த அயன் நமக்கு அப்சர்வ் ஆகணும்னா விட்டமின் சி அங்கே இருக்கணும். ஸோ வை ஐ எம் சேயிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், அவர் ஃபுட் இஸ் ஆல்ரெடி வெரி சயின்டிஃபிக். அதை நம்ம மாற்றாமல் கரெக்டாக சாப்பிட்டாவே நம்ம ஹெல்த்தை நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு பெரிய வழியாக அமையும். ஆனால் நிறைய விஷயங்களை மாற்றிட்டோம். நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய பழமொழிகள் இருக்கு. இதெல்லாம் கூட நம்ம ஃபாலோ பண்ணினா வில் பி ஏபிள் டு சேஃப்கார்ட் அவர் ஃபுட். நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பை நவ் நிறைய சோஷியல் மீடியாலாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதனால இப்போ நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். நான்வெஜ்னு போட்டிருக்கேன். இதில் எத்தனை பேர் வெஜிடேரியன்ஸ்? பியூர் வெஜ்? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ? ஓகே ஓகே, சரி. இப்போ ஆயுர்வேதா, வேதா, வித்யா எல்லாம் பார்த்தோம், சயின்ஸ், ஃபிலாசபி எல்லாம் பார்த்தோம். இஸ் ஆயுர்வேதா ப்ரீச்சிங் வெஜிடேரியனிசம் ஆர் நான் வெஜிடேரியன்? இதை பதில் சொல்லுங்க. ஏன்னா இதுவும் ஒரு மித். போத். ஓகே மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ எம் சாரி டு சே Ayurveda is not both. Ayurveda preaches only non-vegetarianism. More of non-vegetarianism that includes even crocodile flesh in food. But at the same time, Ayurveda says certain food materials can produce diseases. I'll tell you one example. இப்போ நம்ம டயபெட்டிஸ் பற்றி நிறைய படிக்கிறோம் இல்லையா?
இப்போ நீங்கள் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது டயபெட்டிஸ் பற்றி படிச்சிங்களா? இந்த அளவுக்கு நாலேஜ் உங்களுக்கு இருந்ததா? இன்னைக்கு டயபெட்டிஸாக இருக்கிறோமோ இல்லையோ, ஆனால் நாலேஜ் நிறைய இருக்குது இல்லையா? பட் 3000 years பேக் இன் சரக்க சம்ஹிதா டயபெட்டிஸ் ஏன் வருதுன்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்குது, அதை நான் சொல்கிறேன். ஆசிய சுகம். வாட் இஸ் ஆசியம்? சாப்பிட்றது. சுகம்னா புரிஞ்சுது இல்லையா? ஆசிய சுகம். ஸ்வப்ன சுகம் புரிஞ்சுதா? those who always like to sleep. ஆசிய சுகம், ஸ்வப்ன சுகம். ததீனி கிராமிய அனுப்ப ஔதக ரசாக பயாம்சி. ததி கர்டை ரெகுலராக சாப்பிட்றவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வரும். மாடர்ன் மெடிசன் நவ் says that curd, milk and milk products if you take regularly can cause diabetes. Latest research. Probioticsலாம் இருக்கு மேடம், பட் அதையும் தாண்டி except for more, curd and milk diabetes cause பண்ணுதுன்னு சொல்லி modern research is selling. Past 10-15 years. But Ayurveda says நீங்கள் டெய்லி ஒரு ஹேபிட்டாக கர்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா இல்லை பால் டெய்லி குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா யூ மே கெட் டயாபெட்டிஸ். அதுக்கப்புறம் கிராமியனா என்ன? கிராமம் இல்லை, கிராமியனா டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் சாப்பிட்டா டயபெட்டிஸ் ரெகுலராக. அப்போது நம்மளுடைய ஹென்ஸும் நம்மளுடைய ஆடுகளும் டொமஸ்டிகேட்டட். இதை நம்ம சாப்பிட்டா ரெகுலராக சாப்பிட்டா டயபெட்டிஸ் வரும். தென் இதை விட முக்கியமாக அடுத்த லைன் வருது பாருங்க. நவண்ண பானம், நவ அன்னம், ஃப்ரெஷ்லி ஹார்வெஸ்டட் ரைஸ். நவபானம். டெய்லி 11 மணி ஆயிடுச்சா நான் ஒரு ஏபிசி ஜூஸ் குடிப்பேன் சார். எத்தனை பேர் பண்ணுறீங்க இது? டெய்லி ஜூசஸ் அண்ட் ஆல்வேஸ் ஹேவிங் ஃப்ரெஷ்லி ஹார்வெஸ்டட் ரைஸ் கேன் காஸ் டயபெட்டிஸ். ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் மார்க்கெட்டில் போய் ரைஸ் எப்படி வாங்குவீங்க? ஏன் இப்போ வாங்குறது இல்லை? நீங்கள் வாங்கலை, விற்கலை. அம்மா வாங்கலை, அதனால் அவங்க விற்கலை. ஆனால் இன்றைக்குமே காஸ்ட்லி ரைஸ் எது மார்க்கெட்டில்? when you go for பாஸ்மதி, அதில் மட்டும்தான் பழைய அரிசி கிடைக்குது. 4 years 5 years வந்து 600-700 rupees பர் கிலோ விற்கிறாங்க. இந்தியா கேட். எஸ். ஸோ பழைய அரிசி இஸ் தி மோஸ்ட் helpful rice that will help you to reduce your glycemic index, your carbohydrate load. இதில் ஆயில்ஸ் போட்டிருந்தேன் அந்த ஸ்லைடில். ஆயில்ஸ்லன்னு வரும்போது இப்போ இந்த ரூம் நல்லா ஏசி போட்டு ஒரு 10 ஆயில் வைக்கிறோம். தேங்காய் எண்ணெய், நல்லெண்ணெய், ஆலிவ் ஆயில், பாம் ஆயில், நெய், தென் கடுகு எண்ணெய், நல்லெண்ணெய் எல்லாம் வைக்கிறோம். ரைஸ் பிரான் ஆயில் வைக்கிறோம். ஒரு 1 hour வெளியில் போயிட்டு வந்து பார்க்குறோம். இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்கள்? ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். எல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்குமா? இதில் 2 ஆயில் ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்காது, இல்லை 3 ஆயில் ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்காது. ஆலிவ் ஆயில் கூட ஃப்ரீஸ் ஆகும். வர்ஜின் ஆயிலாக இருந்தால் ஃப்ரீஸ் ஆகும். நல்லெண்ணெய், கடுகெண்ணெய். நல்லெண்ணெய் சவுத் இந்தியா, கடுகெண்ணெய் நார்த் இந்தியா. அவ்வளோதான். சாப்டர் ஃபினிஷஸ் தேர். இந்த கிளாஸ்லேயே எல்லாரும் நல்லா படிப்பாங்க, ஆனால் அந்த பொன் குழந்தை ரொம்ப நல்லா படிக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மற்றவங்க எல்லாம் இன்ஃபீரியர். அப்போது இது எண்ணெய்கள்லேயே இதுதான் நல்ல எண்ணெய் அப்படின்னு பேரே வச்சாச்சு. அப்புறம் அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ண தான் நம்ம யோசிக்கிறோம். நல்லெண்ணெயில் நிறைய பூஃபாஸ், மூஃபாஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர் சயின்டிஃபிக்லி டு சே. ஆனால் என்னென்னா சூடு பண்ணி, அதாவது பொரிக்கிறதெல்லாம் செய்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் இவர் வேலைக்கு ஆக மாட்டார். ஸோ அதனால் நல்லெண்ணெய் இஸ் நாட் ஃபார் அப்பளம், பஜ்ஜி, வடை, போண்டா. அதுக்கெல்லாம் ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட் உள்ள ஆயில்ஸ், அந்த இடத்துல வி ஷுட் யூஸ் கடலெண்ணெய். இன்னைக்கு அடையார் ஆனந்த பவனில் லேட்டஸ்ட் ஆல் த முறுக்கு சீடை ஆர் மேடு வித் கடலெண்ணெய். தனியாக பேக் பண்ணுறோம், ப்ராசஸ்ட் வித் கடலெண்ணெய். நோ ரீசென்ட்லி லேட்டஸ்ட் ஐம் சேயிங் லேட்டஸ்ட் தே ஆர் மேக்கிங் வித் பாம் ஆயில். அதில் எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணல. இன்னொரு இடத்துல வந்து மேட் வித் ரிச் கிரவுண்ட்நட் ஆயில்னு போட்டு அதை தனியாக மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க இப்போ. ஸோ தட் ஹஸ் கம். Additional cost, yes, of course, value added services. Yes, so தன்மனம் புஞ்சீத்தம், ஆத்மவான் புஞ்சீத்தம். உங்களுக்கு இந்த மீனிங்ஸ்லாம் புரியாது, நான் சிம்பிளாக இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன். உஷ்ணம், வெதுன்னு சாப்பிடுங்க. கொஞ்சம் அதில் நெய்ப்பு பொருள் இருக்கணும். நீங்கள் சாப்பிட்றதில்ல கட்டாயம் கொஞ்சம் எண்ணெய் பொருள் இருக்கணும். மாத்திரவத், உங்கள் வயிற்றில் பாதி அளவுக்கு தான் சாப்பிட்ணும். ஜீரணம், முன்னாடி உணவு சாப்பிட்டது ஜீரணமானதுக்கப்புறம் பசி வந்ததுக்கப்புறம் சாப்பிடுங்க. வீரிய அவிருத்தம், அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, தயிரும் கர்டும் சாப்பிடக்கூடாது, இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அது அந்த இடத்துல வரும். இஷ்ட தேஷே, ஒரு இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட போகிறோம்னா அங்கே நம்ம பிளேட்டு, கட்லரிஸ்
அண்டு மேலே போடுற டவல் தண்ணி எல்லாம் வச்சுட்டு சாப்பிடணும். முக்கியமாக அடுத்த விஷயம், அஜல்பணம் பேசிட்டே சாப்பிடக்கூடாது, அஹசனம் சிரிச்சுக்கிட்டே சாப்பிடக்கூடாது, தன்மனம் முஞ்சித்த. மை குரு வில் ஆல்வேஸ் சே, டாக்டர் எல் மகாதேவன், இட்லி இருந்ததுன்னா ஓ இட்லி ஐ லவ் யூ டுடே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடணும். பிகாஸ் திஸ் இட்லி இஸ் நாட் கோயிங் டு பி யுவர் வேஸ்ட் டுமாரோ, இட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஐ, யுவர் பிரெயின், யுவர் வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் டுமாரோ. ஸோ யூ ஷுட் ஷோ தட் ரெஸ்பெக்ட். ஒன்றும் இல்லை, இதில் யாருக்கெல்லாம் அசிடிட்டி இருக்குது கொஞ்சம் கை தூக்குங்க. சில பேர் ஒத்துக்கிட்டீங்க, சில பேர் ஒத்துக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எனிவே ஸ்லோவாக சாப்பிடாதீங்க. தன்மனம் புஞ்சித்த ஆத்மாவான் அபீக்ஷிய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபேஸ்புக் பார்த்துட்டு வாட்ஸ்அப் பார்த்துட்டு சாப்பிடக்கூடாது. புட் யுவர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹோல் ஆன் யுவர் ஃபுட் அண்ட் ஈட். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் கமெண்ட்மெண்ட்ஸ் டு ஈட். ஸோ ஆகாரம்ல we saw what are the tastes and how to eat and what are the rules to be followed for eating. So the modern things on how to keep yourself healthy. So அது உங்களுக்கு தெரியும். I'm not going to discuss on this. Yes. So first ஆகாரம் பார்த்துட்டோம். அப்புறம் நித்ரா. What is நித்ரா? Sleep. சரி, ஸ்லீப் எப்படி இருக்கணும் சொல்லுங்க. 8 hours இருக்கணும், 10 hours இருக்கணும், 12 hours இருக்கணும், 4 hours இருந்தால் போதும். Which is right? சில பேருக்கு நல்லதா இருக்கு, சில பேருக்கு கெட்டதா இருக்கு. So can we group all this கெட்ட விஷயங்கள் as கெட்டது for everybody? Can we do that? Why சில பேருக்கு நல்ல விஷயமா இருக்கு? எனக்கு உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டா ஒரு பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் இன்னொருத்தருக்கு சாப்பிட்டா கேஸா வருது, எப்பமா போகுது, கேஸா போகுது. Why? Metabolism. Okay. But yes, each human being is unique. How will you find out that? How will you find out that? This is very important. அடுத்து கேமராமேன் இந்த சைடு வந்தாச்சு. அடுத்து இது ரொம்ப important because every person is unique. சுக்ரார்த்தவ ஜென்மாதோ விசேஷேன விஷக்ரமேகே. நீங்கள் உங்கள் மதர்ஸ் ஊமில் ஃபார்ம் ஆகும் போது நீங்கள் இப்படி தான் உங்களுக்கு எழுதி வச்சாச்சு. I'll tell you an example. இங்கேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரே ஜாப் ப்ரொஃபைல், ஒரே மாதிரியான வேலை, 2 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தர் கம்ப்ளீட்லி சக்ஸஸ்ஃபுல், இன்னொருத்தர் வாழ்க்கையின் விளிம்பில் டிப்ரெஷனில் இருக்கிறார். சேம் ஜாப். Why? Because your body and your mind has to suit that job. How will you find out this? We are doing that now. We are going to schools and we are trying to find out the kids and telling them, அப்பா நீ உனக்கு இந்த ஜாப் தான் பெட்டராக இருக்கும், நீ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி படிச்சுக்கோ. This is called as Prakriti in Ayurveda. Constitution. Have you ever heard about this? சார் நான் வாத உடம்பா பித்த உடம்பா பார்த்து சொல்லுங்க. எஸ், இந்த கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ ஈச் பாடி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். உங்களுக்கு தகுந்த ஃபுட்டோ இல்லை உங்களுக்கு தகுந்த வாழ்க்கை முறையோ இல்லை உங்களுக்கு தகுந்த ஸ்லீப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா you have to analyze your Prakriti. Is there a way to do that? Yes. There are many online charts available to assess your Prakriti. One is available in my website also. Website la chennaiheritagehospital.com போட்டிங்கன்னா for patients னு ஒரு லிங்க் வரும். மேலே அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சார்ட்டே know your Prakritiன்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு லாட் ஆஃப் சார்ட்ஸ் வில் பி தேர். அதை ஃபில் பண்ணுங்க. ஃபில் பண்ணால் யூ வில் கம் டு நோ வாட் இஸ் யுவர் பிரகிருதி. வாத பிரகிருதியா, பித்த பிரகிருதியா, கஃப பிரகிருதின்னு தெரியும். பிளாக்ஸ்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த பிரகிருதிகள் என்ன சாப்பிடலாம், என்ன லைஃப் ஸ்டைல், எப்படி தூங்கலாம், எப்படி மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். பிகாஸ் இட் இஸ் இண்டிவிஜுவல். எவ்ரி பேஷண்ட் வாக்கிங் கேன் நாட் பி அ ஜெனரைஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. ஃபார் சம் பேஷண்ட்ஸ் வாக்கிங் வில் பி பெனிஃபிஷியல். ஆல்ரெடி ஒருத்தர் அண்டர் வெயிட்டாக இருக்காரு, அவருக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்குன்னா how will you tell him to walk? அவர் இன்னும் வீக்காக போய் மூட்டுகள்லாம் தேஞ்சு போயிடும். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் இண்டிவிஜுவலைஸ்ட். ஈவன் எக்ஸசைசஸ், ஃபுட், லைஃப் ஸ்டைல், ஸ்லீப், everything is individualized, but that can be easily found out. Even you can do it yourself. That is what is called as assessment of Prakriti constitutions. Modern medicine இந்த கான்செப்ட் இருக்கு. They see with your blood groups. Like O positive people will be stressful. They will always have lot of short temperedness. They will not sleep properly. They want everything to be perfect. இங்கே இருக்கக்கூடிய டாப் பொசிஷன்ஸ் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் O பாசிட்டிவாக இருப்பாங்க. Because they will be very prompt and they want anything and everything unique.
Because of that, they will grow in their profession and top seat la ukandittu, then they will cause problems for others. அந்த மாதிரி இருக்கும். Just for a jolly sake, don't take it seriously. So இந்த மாதிரி blood groups வச்சு modern medicineலையும் பார்க்குறாங்க. Eat at least 2.5 hours before you sleep. Number 1. Sleep in a well aerated room. Number 2. Sleep in the most darkest possible room and most silent room. And very importantly, bedsheet தலை ஃபுல்லாக போர்த்திக்காமல் தூங்குங்க. நிறைய பேர் இந்த ஹேபிட் வச்சுருக்கீங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாவே your sleep will be good. And முக்கியமாக டிஜிட்டல் அடிக்ஷன் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். Switch off your gadgets. Not cell phones alone, even your lights, LED lights. நீங்கள் உங்கள் பெட்ரூமில் இப்படி படுத்துட்டு இந்த லைட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தூக்கமே வராது. LEDs can penetrate into your eyes and activate your brain. So it's not just your screens. Even your lights in the room, bedrooms, walking, jogging, cycling, exercises will be helpful. Not for people who are lean. People who are lean, they have to go for strength training, who have to use some weights, some dumbbells, kettlebells, such things. And other things, yogasanas can be done for other people. Yes. Yes, asanas, at least Surya Namaskaram pannalam. It will hardly take 3 minutes of your time in the morning, or 2 to 3 cycles. It will take 10 minutes. Please do at least your Surya Namaskaram every day. It will give a lot of changes in your mind, in your body, in your attitude, in your temperament, everything. Next. Even நம்ம breathing activities சொல்றோமே, அதில் கூட there are certain things that has to be done. Those people who have a heat body, they cannot do the general pranayama. பண்ணீங்கன்னா இன்னும் ஹீட் அதிகமாகும். They have to go for Shidali pranayama, where you fold your tongue and breathe to mouth. The other people who are fat and they have a cool sensation, they can do the normal pranayama, which will increase their heat, like PCOD, obesity, diabetes, cholesterol. இவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம். பட் அதே பீப்புள் லீனாக இருந்தாங்கன்னா ஷீதலி பிராணாயாமா தான் பண்ணணும். ஸோ ஈவன் இன் எக்ஸசைசஸ் இட் இஸ் நாட் ரேண்டம். Ayurveda advocates specific exercises for specific people. This is pranayama, this is Surya Namaskaram. Next. Even small things can help us. So this is just நம்ம ஆகாரம் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா, அது மாதிரி போஸ்டர் கரெக்ஷன். நிறைய பேர் இப்போ நம்ம கரெக்டான போஸ்டர்ஸில் ட்ரைவ் பண்ணுறதில்ல. ஈவன் ஆஃபீஸ், ஏன்னா சின்ஸ் யூ ஆர் ஆல் ஒர்க்கிங் வித் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எவ்ரி டே, ஸ்மால் திங்ஸ் that needs. See, I am speaking on health. I am not speaking on diseases. Cold irundha, fever irundha kuda kulikka kudadu. And whatever I am saying here is for general health and preserving health. Once you have a disease, it's better that you address it professionally. So that time these things vary. But daily brush panano. But if you have a trigeminal neuralgia, you cannot brush daily. You should not brush daily. That is not a generalized statement for diseased people. Yes. So if you take an oil bath regularly, you will be like this. And if you don't take an oil bath, if you take oil bath like this. Sir, the initial oil acupressure is not included. Yeah. Yes, ma'am. Illa madam, acupressure is part of BNYS. See, if you go to Nagarkoil side, there are many people who have not learned Ayurveda or Siddha but still practicing. Genuine physicians are there. பரம்பரையா பிராக்டிஸ் பண்றவங்க. நாங்க 5 வருஷம் படிக்கிறோம், பட் அவங்களாம் 20 வருஷம் ஒருத்தர் கிட்ட அசிஸ்டண்டா இருந்து அப்புறம் பிராக்டிஸ் பண்றவங்களாம் இருக்காங்க. ஜென்யூன் பீப்புள் ஆர் தேர். 2 மாசம் 3 மாசம் ஆன்லைன் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு நானும் பிராக்டிஸ் பண்றேன்னு போர்டு போடுறவங்க தான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரியான பீப்புள் கிட்ட போயிடாதீங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன். Acupressure is there under BNYS, Bachelor of Naturopathy and Yogic Science கீழ acupressure is a paper, but it's not a course. Acupressure தனி கோர்ஸ் கிடையாது. கோர்ஸ் பத்தி கேக்கல, பட் இதுல வந்து நம்ம அது சேக்கிறதுக்கு சிலதெல்லாம் சொன்னீங்களே, they don't have a base of like bond systemல. ஆமா, எலக்ட்ரோபதி எல்லாம் கிடையாதுன்னு சொன்னேன். acupressure அந்த மாதிரி அவங்க acupressure ஆல்ரெடி இருக்கே. BNYS கீழ acupressure இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். It is there already. Acupressure is a modified form of Verma. So it is there. பட் அதை மட்டும் படிச்சுட்டு ஆன்லைன்ல படிச்சுட்டு நான் அக்குப்ரெஷர் பண்றேன்னு சொல்றவங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆயுஷ்ல இல்ல, ஏன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆயுஷ், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ்ல அவங்க அதை கிளாசிஃபை பண்ணல. ஏன்னா அது BNYS கீழ வருது. இப்போ வருமானது கூட தான் இல்ல.
பட் அது சித்தா கீழே ஆயுர்வேதா கீழே இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி இப்போ பஞ்சகர்மான்னு சொல்றது வந்து ஆயுர்வேதா கீழே இருக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. Basically, these all are categorized as Ayush. Most of us are not aware of Ayush. Why? So you are aware of Pythagoras theorem. இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையா அது வேற விஷயம். But Pythagoras theorem ஒன்னு நீங்க எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? Yes. Then you have read about many theorems and other things, Bernoulli's theorem in physics and all these things. Correctா இல்லையா? ஏன் நீங்க ஆயுர்வேதம் படிக்கல? Because it was not there in your syllabus until school. For this only we are நான் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேஜஸ்ல போய் பேசினாலும் எவ்வளவு பேரை நான் ரீச் பண்ண முடியும், என்ன மாதிரி இருக்கிற டாக்டர்ஸ் எவ்வளவு பேரை ரீச் பண்ண முடியும்? ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள். கட்டுறது கையளவு. Where this can be corrected, this has to be included in the school syllabus. We are fighting for the past 20 years, and last week we got the clearance that the NCERT syllabus of 9th, 8th and 9th is going to have a paper on Ayurveda for next curriculum 26-27. So it's already included. ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு மாடர்ன் டாக்டர், எனக்கு ஆயுர்வேதம் பத்தி நாலேஜே இல்லை. நான் உட்காந்து டிவி பார்க்குறேன், அங்கே ஒருத்தர் வந்து நான் ஆயுர்வேதிக் பிசிஷியன், நான் சித்தா பிசிஷியன், ஒருத்தர் வந்து பேசுறாரு, பேர பிள்ளைகளா நீங்களாம் என் தாத்தா மாதிரி என் பேரா மாதிரி நீங்களாம் ஏன்டா இப்படி தப்பு பண்றீங்க, நான் உனக்கு மருந்து வச்சிருக்கேன், நீ எனக்கு ஃபோன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, நீ மணி ஆர்டர் பண்ண நான் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன்னு சொல்லும் போது ஆஸ் அ மாடர்ன் டாக்டர் நான் என்ன நினைப்பேன், ஓ சித்த ஆயுர்வேதாவே கதை சொல்றது தான் போல இருக்கு, போய் சொல்லி மக்களை ஏமாத்துறது தான் போல இருக்குன்னு நானும் நினைப்பேன். Am I right or not? Because I don't have any backup knowledge on the system. So இன்னைக்கு இப்படிதான் இந்த சிஸ்டம் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகுறதுனால மாடர்ன் டாக்டர்ஸுமே அதை சப்போர்ட் பண்றதே இல்லை. சித்த ஆயுர்வேதெல்லாம் போயிடாதீங்க, பிரச்சனை ஆயிடும் இப்படின்னு சொல்றதுதான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸ்லோ ஹீலிங்லாம் கிடையாது சார். இஃப் யுவர் டயக்னோசிஸ் இஸ் கரெக்ட், ட்ரீட்மெண்ட் வில் பி எஃபெக்டிவ். யூ மே நாட் ஃபைண்ட் இமீடியட் ரிலீஃப், பட் ஸ்லோ ஹீலிங் இஸ் அ டிஃபரண்ட் வேர்ட் டு பி யூஸ்ட். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பெயின் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு பெயின் கில்லர் கொடுக்க மாட்டேன். ஐ கேன் டூ சம் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் டு எலிவேட் யுவர் பெயின் இமீடியட்லி. நாளைக்கு பெயின் வரும், நாளைக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவேன். ஆனா அது கூடவே உள்ளுக்கு மருந்துகள் சாப்பிடும் போது ஒரு 4-5 நாள்ல உள்ளுக்கு போற மருந்துகள் எஃபெக்டிவ் ஆயிடும். வெளியில பண்ற ட்ரீட்மெண்ட் நிறுத்திடலாம். நீங்க வீட்டுல பண்ண மாட்டீங்களா? ஒரு இடத்துல வலி வருதுன்னா ஒரு தவுட் ஒத்தோட கொடுக்க மாட்டீங்களா? கொடுத்தா வலி குறையும் இல்லையா? தட் இஸ் வாட் இஸ் எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட் இன் அவர் சிஸ்டம். Madam, the doctor, the god of or the father of modern surgery itself is called Mr. Shushruta. Shushruta is an Ayurvedic physician. 104 instruments used by Shushruta da இன்னி வரைக்கும் யூஸ் பண்றாங்க. Dr. K.M. Cherian, who is Padma Bhushan and Padma Shri, நீங்க இன்டர்நெட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், he has donated a statue of Shushruta to Australasian College of Surgeons. Why he has given that? Because he knows the value of Shushruta. Has it been passed on to the... Yes, madam. Even in a book called Bailey and Love, they say that surgery has been developed from India. A modern textbook. இருக்கு மேடம். MS. See, நான் MD General Internal Medicine பாத்தீங்க இல்லையா? அது மாதிரி MD in surgery is there. And many hospitals are doing surgeries in Ayurveda. Only thing where we lag is we don't have anesthesia. Anesthesia அந்த காலத்துல narcotics கொடுத்து anesthesia பண்ணாங்க. இப்போ we don't have support with narcotics. So we take help, but we are doing surgeries. Sairam Ayurveda Medical College, where I taught people, there is a OPD and there is a OT, operation theater, where we do surgeries. See, medicine is ever growing. Medicine is ever growing. In modern medicine, every now and then new technologies are coming up. இவ்வளோ சொல்றீங்களே, there is a medicine called pioglitazone. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பயோஸ். மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க கையில் எடுக்க வேண்டாம். நான் மெடிக்கல் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னு பாருங்க. Yes. Before. Yes. Before. Sir, he is not a surgeon. No. இந்த மாதிரி surgeries அங்க பண்றாங்க அந்த. We are not going for complicated surgeries, madam. We are going for tumor removal, cord removal, then abscess, fistula, piles, nasal polyps. All these treatments are there. Anesthesia நம்ம modern medicine ஓட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமா. Legal provisions are there to do that. Right now. இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா அதுவும் மாறும். ஏன்னா இந்த surgery is relatively a new department in Ayurveda. ஏன்னா how long has been
அஷ்டாங்க ஆயுர்வேதம்னு சொல்லுவோம். காய பால கிரகோத்வாங்க சல்ய தம்ச ஜரா விஷான், which means Kaya is internal medicine, Bala is pediatrics, Shalya is surgery, Shalakyam is ENT with ophthalmology, then obstetrics is there, Jara which is old age, a separate branch for old age is there. So Shalyam is part of Ashtanga Ayurveda, not now. 3000 years being back, it is being listed. Surgery is part of Ayurveda. Surgery has been developed. அவ்வளவுதான். Modern medicine அது இன்னும் sophisticated இருக்கு. Yes. So நீங்க பாத் எடுக்கலனா இந்த மாதிரி இருப்பீங்க. பாத் எடுத்தீங்கன்னா even in old age just ஒரு skin. Yes sir. Yes sir. இல்ல அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். The father of modern surgery is called Dr. Shushruta. Shushruta is the first person to do surgeries. First person not to document to do surgeries. There are books Shushruta Samhita even now available. Shushruta வந்து தமிழ்ல தேரையர்னு ஒரு சித்தரோட கம்பேர் பண்ணுவோம். தேரையர்னு ஏன் பேர் வந்ததுன்னா ஒரு மண்டையை வந்து ஒரு பேஷண்டோட மண்டையை ஓபன் பண்ணதுல ஒரு தேரை உள்ள உட்கார்ந்துருந்தான். அந்த தேரை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு டாக்டர்ஸ் யாருக்குமே ஐடியா இல்லை. அப்போ சுஷ்ருதாவை கூப்பிட்டுருக்காங்க, அதாவது தேரையர் கூப்பிட்டுருக்காங்க. அவர் போயிட்டு அங்க பக்கத்துல ஒரு பாக்ஸ்ல தண்ணி வச்சுட்டு அந்த தண்ணியில சத்தம் போட்டிருக்காரு, சில 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 சில. அந்த தேரைக்கு வந்து அந்த தண்ணி வந்து நேச்சுரல் ஹாபிடேட்னால அந்த மண்டையில இருந்து பிடிச்சி வெளியில வந்துருச்சு. அப்புறம் இதை ஸ்கல்ல க்ளோஸ் பண்ணி பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ from then on he was called Therayar. இப்படின்னு ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கு. பிகாஸ் why I'm saying all these things is அன்னைக்கு வந்து வார் அண்ட் நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ்ல நிறைய இந்த ஆர்கன்ஸ் போறது, அஸ்வினி குமாராஸ்னு சர்ஜன்ஸ் இருந்தாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய ரெஃபரன்சஸ் இருக்கு. ஸோ கால் போறது, கை போறது, அதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ராஸ்தட்டிக் லிம்ஸ் வைக்கிறது, நாட் ஜஸ்ட் சர்ஜரி, ப்ராஸ்தட்டிக் லிம்ஸ் வைக்கிற சர்ஜரிஸ்லாம் நடந்தது. ராவணா நம்ம எல்லாம் திட்டிட்டு இருக்கோம். ராவணா இஸ் தி famous Ayurvedic physician who has written a book on Nadi Shastra, even now available. So Ravana is a Shiva பக்தர்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு தப்பு நடந்தது, அதை நம்ம எல்லாம் ஊதி அவர் வந்து ஒரு அரக்கன்ற லெவல்ல நம்ம கொண்டு போயிட்டோம். எஸ். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்வஸ்தஸ்ய ஸ்வாஸ்திய ரக்ஷணம்ல ஆகாரம் பார்த்தோம், நித்ரா பார்த்தோம், பிரம்மச்சரியம்னா என்னன்னு பார்த்தோம், அதுக்கான வழிமுறைகள்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம், பிரகிருத்தினா என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தோம். அடுத்தது ஸ்வஸ்தஸ்ய ஸ்வாஸ்திய ரக்ஷணம் ஆத்துரஸ்ய விகார பிரச்சனம், where if at all you get diseases then you need to treat with medicines and treatment, where Ayurveda will help you with panchakarma, which is called detoxification, which is vamanam, which is therapeutic vomiting, virechanam, which is therapeutic purgation, then nasyam is nasal eryings, then we have therapeutic enemas, and then we have treatments for leaving out the blood like leech therapies. All these are the important therapies of Ayurveda where we detox the body. One African president's daughter recently visited Sridharyam. She was blind and she went back after getting a vision. So such things are happening with Ayurveda. So this is one treatment which we do, which is called Akshitarpanam, which is good for retinitis pigmentosa with autoimmune uveitis, where modern medicine doesn't have answer at all in these diseases. Next one. This is called Shirodhara. Again, you would have seen under bus bags for insomnia, hypertension, for all mind-related problems, stress, anxiety, depression. This is a very good treatment in Ayurveda. Next. This is what is called Nasyam. I told you this is going to reach the thalamus, your hypothalamus, your pituitary gland, and stimulate the regulation of your hormone productions. So this is very important. These are local treatments. Next slide. This is called Grivavasti, where நிறைய பேருக்கு தேவைப்படும் கழுத்து வலி. So கழுத்து வலிக்கு this is a very effective treatment in Ayurveda. This is called Grivavasti. Next. Then this is obesity treatment. நம்ம இந்தியால வந்து 70% of the overall population are being obese. The latest is. Whereas Chinaல பாத்தீங்கன்னா 80% of the population are under the BMI. Under the BMI. Even though they take non-veg 3 times, they get different diseases like skin and arthritis, but they are not obese. In Chinese padangalleye paakalam, most of the people are lean only. This is Patrapinda Swedam where we do, madam I'll finish this and then we'll have a QA session. This is Patrapinda Swedam where we do many கீழ பாத்துப்பீங்க அந்த முடிகைகள்லாம் எடுத்து கிடி மாதிரி கட்டி அதை எண்ணெயில ஹீட் பண்ணி இதுதான் நம்ம வீட்டுல தவிட்டு ஒத்தடமா பண்ணுவோம். இது இன்னும் கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்கா இன்னும் கொஞ்சம் ஹெர்பல்ஸ் அண்ட் இலைகளை வச்சு when we do it is called Patrapinda Swedam. This is very effective for joint diseases. This is what I did for my
post-graduation study in 300 patients. In 150 patients, I did this Patra Pinda Swedam and found to be very effective. Yes. So, coming to the last part of the presentation, when you have how to safeguard this health, and if you don't have health, what are the ways Ayurveda can help you? This is what is the crisp, shortened thing of my presentation today. Ayurveda உடைய relevance நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் how relevant is Ayurveda நான் சொல்லிட்டே வந்தேன். கோவிட்ல கூட ஆயுர்வேதா உடைய இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். We also spoke about this iron, கீரை and lemon இல்லையா? இப்போ மாடர்ன்ல you have an iron supplement. உங்களுக்கு யாருன்னா பேர் தெரியுமா? Common iron supplement in modern medicine is called as ferrous sulfate. Okay, this ferrous sulfate is being commonly used, but this can cause some complications like for some people constipation, for some people blackish stools, and for some people cramps and other things, allergies. Yes, so they have come out with another drug called as ferrous citrate. Ferrous sulfate is 2 to 3 rupees, ferrous citrate is 10 to 11 rupees. If you are not fine with the therapies, he has to suggest you the alternate medicines or therapies. This is what government specifies. As the patient's rights and responsibilities, it comes under your purview to accept or decline a medicine or a treatment. Doctors cannot force you. Learned physicians like us do that. We take a consent, written consent. இப்போ நீங்க பார்த்த எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் we do at my hospital. My hospital is NABH accredited, which is National Accreditation Board for Hospitals, a common board for accrediting all the hospitals, including Ayush hospitals in India. Mine is the first hospital in the category of Siddha and Ayurveda to get accredited. So we do all these treatments. We have also applied for CGHS and we'll be getting the approval of CGHS shortly. And we also have cashless treatments with ICICI, SBI and all. So why I'm telling you this is completely it is legal and it is safe to take Ayush treatments. Never hesitate to reach out to a doctor. Doctors like me who are institutionally qualified will never hesitate to tell you whether this is curable with our medicine or not. Just because you coming to us, we don't target you and dump all our medicines to you. If it is not curable, for an example, you go to the again youtube.com Chennai Heritage Hospital, my hospital's website. You have a lot of videos there. You can see gallbladder stone management in Ayurveda. 1 hour video I have spoken. You see that, you will get a clarity. What are the limitations? What are the scopes? And where Ayurveda will be helpful, where not Ayurveda will not be helpful. All these things I have spoken. So why I am telling you these things is Ayurveda is a medical system. It's not a magic. We have our responsibilities and limitations and scopes in treating diseases. So with that, I think I have convinced you that Ayurveda is very relevant to the current scenario where most of the diseases happen not only with body but with the mind also. So that is where Ayurveda plays a major role, because it is not just treating a disease, it is treating the body as a whole, treating Sivakumar as a whole, not Sivakumar's body, Sivakumar's mind separately. So this is where Ayurveda can help you, and if at all you have some genuinity issues, where to reach, which hospital to go, which doctor to go, simply find out where NABH accreditation is there. That is one way of finding out genuinity. If you feel Ayurveda na நிறைய காஸ்ட் போட்டு நிறைய கறந்துருவாங்க அப்படிலாம் thought இருந்ததுன்னா, NABH hospitals will have insurance guidelines with which they frame their prices. So you will not be charged more. And if at all you want to go to any clinic to find out whether the doctor is genuine, the doctor has to write the prescription on his prescription pad with his registration number. Plain paper la கையில எழுதி கொடுக்கறாருன்னா he is not a qualified physician. நிறைய பேர் இஷ்டத்துக்கு டிகிரி போட்டுக்கறாங்க. A to Z எல்லா வார்த்தைகளையும் போட்டு எல்லாம் ஒரு டிகிரி போட்டுக்கறாங்க. பட் BAMS, BSMS, BUMS, BHMS, BNYS இது 5 தான் டிகிரிஸ்.
இது கூட எம்டி இருக்கலாம். சில பேர் தேவையில்லாம எம்டி அக்குன்னு போட்டுக்கிறாங்க, which is again a fake degree. எம்டி ஆயுர்வேதா, எம்டி சித்தா, எம்டி ஹோமியோபதி, எம்டி நேச்சுரோபதி, எம்டி யுனானி, இப்படிதான் இருக்கு டிகிரி தவிர. இதுல எம்டி ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன், எம்டி அக்குலாம் இல்லை. கைண்ட்லி டோன்ட் கோ பிஹைண்ட் சச் டிகிரிஸ். அந்த டிகிரியிலேயே ஒரு ஃபேக் பண்ணணும்னு நினைக்கிற டாக்டரை உடைய மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி டிவியில வர டாக்டர்ஸ் கிட்ட போயிடாது. நிறைய நீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஜெனரேஷன்ஸ்க்கே நீங்க ஆயுர்வேதாவுக்கு போகாதுன்னு சொல்ற அளவுக்கு பிரச்சனைகள் ஆயிடும். அதனால ப்ளீஸ் டோன்ட் ரீச் அவுட் டு சச் பீப்புள். The doctor has to write. நல்ல மெடிசன்ஸா இருக்கணும்னா குவாலிஃபைட் கம்பெனின்னு நீங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, you don't need to always go to Dabur and Zandu. Just GMP certification இருக்கான்னு பாருங்க. உங்க மெடிசன் வாங்குற மெடிசன் மேல GMP. And I forgot to tell you, I also hold a company which is called Chennai Heritage Pharma. We manufacture about 350 medicines there, and it is all GMP certified. So the utmost quality with research, we manufacture medicines, and such medicines are available in the market. So if you want to get some medicines, see for the GMP logo apart from manufacturing license. FSSAI ன்னு இருந்தா வாங்காதீங்க. That is a food product. Food product nameல நிறைய பேர் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் வித்துட்டு இருக்காங்க. That is not right actually. So go for manufacturing license by state drug licensing authority. அது இல்லாம GMP. So this is how you can identify a branded medicine, and this is how you can identify a institutionally qualified doctor. So I hope I am clear. No? ஒரு டாக்டர் எப்படி இருக்கணும்னா தக்ஷஹ தீர்த்தார்த்த சாஸ்தார்த்தக சுச்சிஹி விஷக். தக்ஷஹனா he has to be compassionate. இவரை பார்த்த உடனே நான் சேஃப் ஹேண்ட்ஸ்ல வந்துட்டேன், எனக்கு டிசீஸ் குணமாகணும்னு உங்களுக்கு ஒரு தாட் வரும். தீர்த்தார்த்தம் knowledgeable theoretically. சாஸ்திரார்த்தம் knowledgeable practically. Suchihi, he has to be hygiene, he has to be clean, he has to be neat, he has to be dressed. T-shirt பண்ணாங்க, ஒரு T-shirt போட்டு ஜீன்ஸ் போட்டு நான் பேச வந்திருந்தேன்னா மேபி சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த பாப்புலேஷன் அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்களா? That is how a doctors. இன்னும் கேட்டா தன்வந்திரியோட ஸ்லோகத்துல தலப்பா வச்சுக்கணும்னு இருக்கு. இன்னைக்கு நீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த மாடர்ன் பிசிஷியன்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம்ல பேசுறவங்கள பாத்தீங்கன்னா they all have a cap. Have you ever seen that? ஒரு 10 years back கேப் யாரும் போடல. இன்னைக்கு எல்லாம் ஒரு கேப் போட்டுக்கிறாங்க. ஏன்னா ஹைஜீன். அந்த முடி கீழே விழுந்துட்டா கூட, ஒரு ஊன் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணும்போது ஒரு முடி கீழே விழுந்துட்டா கூட it can infect. So இது இப்போ இல்ல, 3000 years back. ஒரு லேடி எக்ஸாமின் பண்ணோம்னா ஒண்ணு அந்த லேடியோடைய அம்மாவை பக்கத்துல வச்சுக்கோ, இல்லைன்னா உன்னோடைய ஒய்ஃபையோ உன்னோட அம்மாவையோ பக்கத்துல வச்சுக்கோன்னு சொன்ன சிஸ்டம் இஸ் ஆயுர்வேதா. இன்னைக்கு இல்ல, 3000 years back. வெளியில நடந்து போறோம்னா செப்பல் வச்சுக்கோ, கொடை வச்சுக்கோன்னு சொன்ன சிஸ்டம் ஆயுர்வேதா. இன்னைக்கு இல்ல, 3000 years back. So see the relevance, see the utmost superiority of this system. It is going to treat more diseases in the coming ages. With this, I finish my talk and I extend my sincere thanks for the patient listening, and my special thanks for my close friend in Rotary and my well-wisher, Gunavati Madam, and the entire team of the society, Income Tax Officers Society. And I hope you can, if there is a possibility, I will meet you once again for a different topic. I think I have given you the fundamentals of Ayurveda today. Maybe on a more specific topic I can speak later if there is a chance. Thank you very much for the patient listening. Thank you. So good afternoon to all. I'll make it very short because it's already time running out. So it's a very heartiest thanks to our Dr. Shivakumar sir for giving such a wonderful speech. What I just got it from him is that இந்த எல்லாமே சொல்லிட்டாருன்னா அவருக்கு யாரும் பேஷண்ட்டே வரமாட்டாங்க. How will you run the show? When we are all proactive and preventive. The most proficient attitude of a person is making himself free. Yes. A policeman cannot keep on catching thieves, but if he makes a society thief free, then he has attained his like that. Good, very good. Thank you, sir. Thank you for giving such a wonderful speech. We are all benefited from your things that you have given.
ஸோ சார் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி நம்ம அவர் சொன்னதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் இட் வில் பி வெரி ஹெல்தி ஃபார் healthy as well as wealthy. So that's what we say in Latin, sic parvis magna, greatness from small beginning. So like our society, it started in a very small way 100 years back and we are now in 100 years. Like that, let we start our healthy things in a small way, which will land in a great way. So for enlightening us, we are very thankful to you, sir. I am thankful to Madam Aguila for rendering Tamutai Valtu. I am very much thankful to our All India President, State General Secretary Comrade Venkatesan sir, and our State President Jamnath sir, who came from Madurai for secretary meeting and as well as for our meeting. So thankful to you, sir, and all other office bearers who are sitting here, additional secretaries, joint secretaries, and others. Our Trichy organizing secretary is also here. Thank you, sir. Vice President Mandramurthy sir is here. Thank you, and. Our IT Goa General Secretary Kannan sir and his team who all left already. Thank you all to them. Our Vice President of IT Goa who went a little early. Thankful to you. Our Raghupati sir who came first for this meeting and still sitting with patience. So thank you so much sir for sitting for long hours and listening patiently for your patient listening. Thank you, sir. And Priya Krishna madam, all other office bearers of Differently Abled Persons Association. Thank you too. And I'm at guilty or fault if I forgot to mention madam name. Komali Krishna madam, CAT madam, ITC principal CAT madam, ITC president. Thank you, madam. Thank you so much for. Coming here and making this meeting a wonderful one. I'm also thankful to General Secretary Subhashini madam and our teammates and the IT OBC Peravai President and Secretary Gunavati madam and Jaykandan. Thank you so much for them. And some of the Pensioners Association, our guardians and guidance, all people present here. Thankful to them and all the people who present here who made this program live. Thank you so much to you and our cameraman, photographer. Thank you so much. I would like to thank our other directors, our staff members, Ashok, Sandal, Rao, madam, and Amuda madam. Thank you all. And apart from that, we are very thankful to the administration for giving this facilities and all other services without which it is not possible to run the show. So we are thankful to the administration for giving us the support always. Thank you. And also the housekeeping people who served snacks and tea. And finally, thank you all for attending this. Thank you. One small announcement. Today only I heard it. Thank you. Yes. So my email address simple DRSIVA Dr. Siva at ChennaiHeritageHospital.com. You can mail me if you have any doubts, or you can note down my numbers. You can take from Madam also. Thank you.